ஹலோ 12th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸோட செகண்ட் சீரீஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸை கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுல பேலன்ஸ் விட்டு போன சில இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க்ஸ் தான் இந்த செஷனை நான் கவர் பண்ண போறேன். ஸோ இதில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் நோட் பென்னோட ரெடியாக இருங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் நான் டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கப்புறம் என் கூட போட்டு நீங்களே சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் கிடைக்கும். இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி 5 மார்க்ஸ் கேட்டாலுமே நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ இதில் அதிகமான 5 மார்க்ஸ் வந்து இல்லைனா கூட ஸோ இதுல இருந்து 5 மார்க்ஸ் கேட்டால் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். சரியா? ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிற 5 மார்க்ஸை கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சரியா? ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் நம்ம செஷனுக்குள்ள போயிடலாமா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 + cos 2θ + I sin 2θ divided by 1 + cos 2θ minus I sin 2θ to the power 30. ஸோ இந்த பாரி த்ரூ டு பவர் 30 டு த பவர் சம்திங் கொடுத்தாவே இதை போலர் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம மாற்றணும். ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்ல மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இங்கே என்னன்னா இந்த இதுவும் இங்கே டேர்மையும் பாருங்க. ஸோ இதோட கான்ஜுகேட் தானே இது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் Z இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ cos 2θ + I sin 2θ எழுதலாமா? ஸோ Z பார் ஆக்சுவலி என்னவா இருக்கும்? cos 2θ minus I sin 2θ எழுதிக்கலாமா? So what is modulus of Z? So root of cos square 2θ plus sin square 2θ which is equal to 1. So எப்போ modulus of Z 1 இருக்கும். So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா so Z bar is equal to 1 தானே இருக்கும். So I can write Z bar is equal to 1 by Z ன்னு எழுதிக்கலாம். கரெக்டா? So here we are going to use that. So அப்போ Z is equal to cos 2θ plus I sin 2θ. So அப்போ வந்து cos Z bar is equal to cos Z bar is equal to 1 by Z க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் cos 2θ minus that is equal to cos 2θ minus I sin 2θ ன்னு வரப்போகுது. Right? Yes. We are going to substituting the values. We get 1 plus Z divided by 1 plus 1 by Z to the power 30 which is equal to simplify பண்ணிடலாமா? So இப்போ என்ன வரும்? 1 plus Z divided by 1 plus Z divided by Z whole to the power 30. So 1 plus Z, 1 plus Z get cancelled. Z to the power 30 which is equal to cos 2θ plus I sin 2θ to the power 30. So which is equal to. So I get cos 60θ plus I sin 60θ. So this is the answer for the question. சரியா? இந்த கொஸ்டினுக்கு the answer. So moving to the next one. My dear boys and girls from 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 batch 12th standard student இந்த லெக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நைட்டு January 19th மிட்நைட்டோடைய உங்களுடைய 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 பேட்ச்க்கான அட்மிஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு நைட்குள்ளே யாரெல்லாம் அட்மிஷன் எடுக்கிறீங்களோ நீங்கள் எல்லாருமே ஜஸ்ட் 999 பே பண்ணி சேர்ந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேட்டராக ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் அதிகமாகிடும், ப்ளஸ் அட்மிஷன்ஸும் பெருசாக ஓப்பனாக இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ இன்னைக்கு நைட்டே 999 ருபீஸ் பே பண்ணி அத்தனை பேருமே இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். Okay, you want to simplify this. இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 1 plus I to the power 18. ஸோ பவர் ஜாஸ்தியாக இருந்தாவே நம்ம போலார் ஃபார்மில் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து டி மூவிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபைடாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த என்ன பண்ணிட்டோம்? 1 plus ஐயை போலார் ஃபார்மில் மாற்ற போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் cos theta plus I sin theta வா மாற்றணும் அப்படின்னா
So theta value or value கண்டுபிடிக்கிறோம். R is equal to square root of 1 plus 1, that is equal to root 2. Okay. R is equal to root 2. So what is cos theta? Sorry, tan theta. Tan theta is equal to, wait a sec. So we can write alpha, right? Alpha is equal to tan inverse of modulus y by x. Okay, which is equal to tan inverse of y அப்படிங்கிறது இங்க என்ன 1. 1 by 1, that is going to be alpha is equal to pi by 4. Since both x and y are positive, it is in first quadrant. Okay, so alpha theta is equal to alpha. So theta is equal to pi by 4. Substitute பண்ணிடலாம். So what I get? 1 plus I அப்படிங்கிறது வந்து root 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. So 1 plus I to the power 18 is going to be equal to, so root 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 to the power 18, which is equal to 218 by 2 into cos 18 pi by 4 plus I sin 18 pi by 4. This is equal to, so what you get? So 2 to the power 9 into cos, so this is 2, this is what, 9 by 2. So இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம்னா, so it is 4 pi plus pi by 2. So first quadrant தான் இல்லையா, so I sin 4 pi plus pi by 2. Okay, so first quadrant la, so cos pi by 2 value 2 power 9, so cos pi by 2 actually 0 plus I sin pi by 2 value வந்து 1. So you will be getting 2 power 9 I, so that is equal to 2 power 9 oda value என்ன? Yes. Wait a sec. Two power 9 oda value 512. So 512 I. So this is going to be my answer. சரியா? So next question எப்படி solve பண்ணலாம்? Second one. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Same procedure. Minus root 3 plus 3i to the power 31. So இதுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த minus root 3 plus 3i polar formula எழுதணும். So that is r cos theta plus I sin theta. Okay, so what is my r? R is equal to root of x square plus y square. So r is equal to root of 3 plus 9, that is equal to root of 12. So that is equal to 2 root 3 வருமா? Fine, this is r. So what is theta? So theta ங்கிறது வந்து actually first alpha கண்டுபிடிச்சிடணும். Alpha is equal to tan inverse of modulus y by x. So tan inverse of what is y? Y is going to be 3 by root 3. So which is equal to tan inverse of root 3. Okay, which is equal to pi by root 3. So it's 60 degree, right? So pi by 3 nu varum. Okay, fine. So alpha is equal to pi by 3. So but x அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல x is negative less than 0,
y is greater than 0. x வந்து நெகட்டிவாவும் y வந்து greater than 0வா இருக்கறனால it is in second quadrant. Okay, second quadrantல இருக்கறனால, so what can I write? So alpha theta actually equals to pi minus alpha, right? So theta is equal to pi minus pi by 3. So that is equal to 2 pi by 3. 2 pi by 3. Substitute பண்ணிடலாமா? Suppose minus root 3 plus 3i actually equals to 2 root 3 into cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. சரியா? So இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? root 3 plus 3i to the power 31. So அதை பண்ணும்போது 2 root 3 to the power 31. Okay. So cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 to the power 31. So you will be getting 2 root 3 to the power 31 into cos 62 pi divided by 3 plus I sin 62 pi divided by 3. Okay. So which is equal to 2 root 3 to the power 31 cos 20 cos 20. Otherwise you can write 21. Cos 21 pi, okay, minus pi by 3 எழுதிக்கலாமா? 21 னா இங்க எவ்வளவு வரும்? 63. 63 minus 1 தான் வந்து 62 plus I sin 21 pi minus pi by 3. சரியா? So this is equal to 2 root 3 power 31 into, so what it is? So இந்த இடத்துல, so which quadrant it lies? 2 pi, multiple of 2 pi எல்லாமே இந்த quadrant. So அதை விட odd multiple இருக்கிறது எல்லாமே இந்த quadrant, இந்த axisல, right? So this minus அப்படின்னு சொல்லும் போது here it is. So அப்போ it lies in second quadrant. Second quadrantல cos negative. So அப்போ minus cos pi by 3 ஓட value என்னது? cos 61 by 2 இல்லையா? Fine. Plus I sin 60 degree ஓட value என்னது? root 3 by 2. Sorry, sin போட வேணாம். So it's plus only, no? Yeah, done. Fine. சரியா? So which is equal to 2 root 3 to the power 31. So answer will be minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. So this is how you solve this question. சரியா? So எவ்வளவு பெரிய பவரா இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? So polar formula மாத்தி simplify பண்ணா it will be easy. சரியா? So இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இருக்கிற questions. So polar form, பின்ன வந்து Euler's form, exponential form இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால so எவ்வளவு பெரிய பவரா இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளாவே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும்? சால்வ் பண்ணிட முடியும். So இப்போ find the cube root of unity. Cube root of unity கண்டுபிடிக்கிறோம். So that is z cube is equal to 1. So அப்போ z is equal to 1 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? cos, so 1 இல்லையா? So cos 0 plus I. So 0 இது இருக்கு, ஜெனரலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? So எல்லா இடத்துலயுமே it's repeatedா வந்து multiple of 2 pi 2k multiple of 2 pi க்கு வந்து angle சேமா தானே வரும். So அதனால 0 plus 2k pi, okay, இது ஒரு angle plus I sin 0 plus 2k pi, okay. So z cube is equal to 1 க்கு பதிலா இது போட்டுக்கலாம். What is z? So அப்போ cos 2k pi plus I sin 2k
இங்க bracket தேவையில்லையே. Yes. 2k pi to the power 1/3. சரியா? So you will be getting cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3. Okay. That is my z, where k is equal to 0, 1, 2. மொத்தம் 3 values. Power 3 தானே இருந்தது. 1/3. So 0 ஓட 1, 2 மட்டும் போட்டா போதும். 0, 1, 2. Suppose z is equal to 0 வரும்போது what I get? Sorry, k is equal to 0 வரும்போது what is my z? Z is equal to cos 0 plus I sin 0. That is equal to 1. So k ஓட value 1 போடும்போது z is equal to cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. So that is equal to, so second quadrant la cos எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவா இருக்கும். So pi by 3. So minus 1/2 plus I root 3 by 2. So k is equal to 2 போடும்போது என்ன வந்துரும்? Z is equal to cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. So இது fourth quadrant, sorry third quadrant இல்லையா? cos negative, sin negative. Minus 1/2 minus I root 3 by 2. So what are the roots? What are the roots? இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 1 minus 1/2 plus I root 3 by 2 and minus 1/2 minus I root 3 by 2 are the required cube root of unit. Okay. So yes, this is how you solve the question. So additionally இங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒமேகாக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம். So இதுதான் வந்து ஒமேகா. So omega is equal to minus 1/2 plus I root 3 by 2. So இதே வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா minus 1/2 minus I root 3 by 2 கிடைக்கும். சரியா? So அப்போ 1, omega square are the cube root of unity ன்னு சொல்லுவாங்க. Roots of unity. So this is how you solve this question. சரியா? So next question solve பண்ணிடலாமா? Z cube is equal to minus 8I. Okay. So Z cube is equal to minus 8. So minus 8I நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா eight into minus 9 எழுதிக்கலாமா? Okay. So minus I வரணும்னா the imaginary part, that is sin theta வந்து நமக்கு மைனஸ்ல வரணும். So நெகட்டிவ்ல வரணும்னா என்ன பண்ணலாம்? So you just think. So அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா so we can put minus pi by 2. So sin of minus pi by 2 is minus 1. So அப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 8 into cos of minus pi by 2. So இங்க நிறைய theta same value கொடுக்கறனால 2k pi போட்டுக்கலாம், right? So plus I sin minus pi by 2 plus 2k pi. Okay. So this is Z cube. So next step la enna பண்ணிடலாம்? Z is equal to 8 power 1/3 into cos. So you can write minus, you can take pi as common. Okay, pi common ஆ எடுத்துட்டா so you can write 2k minus 1 by 2 plus I sin pi by 2 into 2k minus 1 to the power 1/3. Next step la 8 1/3 into cos
pi by 6 2k minus 1 ஓகேவா plus I sin pi by 6 2k minus 1 fine done okay fine so next step la 2 so what about this so k இப்படி போட்டோனே பவர்ல 3 தான இருந்துச்சு so k can take only values 0 1 2 so இவ்வளவு தான் எடுக்கும் so 2 into cos pi by 6 2k minus 1 plus I sin pi by 6 2k minus 1 okay va done so k oda value 0 வா இருக்கும்போது what it takes z is equal to 2 into cos k oda value 0 வா இருக்கும்போது pi by 6 cos pi by 6 plus I sin pi by 6 okay so z is equal to 2 into cos pi by 6 oda value enadhu 30 cos 30 is equal to 1 by cos 30 root 3 by 2 plus I 1 by 2 so z is equal to root 3 plus I so what is k is equal to 1 ஆ இருக்கும்போது z is equal to 2 into cos 2k pi by 6 into 2 2s are 2 1s are 1 wait a second முன்னாடி क्वेश्चनல எனக்கு என்ன வந்துரும்னா okay minus இருக்கு இல்லையா so it is minus இங்க minus இருக்கும் so here you get minus fine so அப்போ minus வரும்ல yeah so இங்க minus so பின்னாடி திருப்பி பார்க்கும்போது I missed that minus thing okay fine so அப்போ 2k minus 1 2 minus 1 plus 1 இங்க இதுக்கு தான் plus 1 வரும் sin pi by 6 this is equal to 2 into cos 30 is root 3 by 2 plus I 1 by 2 so z is equal to root 3 plus I so k is equal to 2 போடும்போது z is equal to 2 into cos 2k minus 1 2k 2 2s are 4 3 pi by 6 plus I sin 4 minus 1 3 pi by 6 this is 1 it is 2 z is equal to 2 into cos pi by 2 oda value 0 I sin pi by 2 oda value 1 which is equal to 2i we get so and therefore hence the values of z are என்னென்ன கிடைச்சிச்சு root 3 minus I root 3 plus I and 2i so இதுதான் வந்து values of z இப்படி தான் நீங்க இந்த क्वेश्चனை solve பண்ணுவீங்க okay next find all cube roots of so cube roots எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் for root 3 plus I so root 3 plus I உடைய cube roots okay so z is equal to this now so I want to find the cube roots so I want to find z 1 by 3 கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சரி ஓகே first of all இத polar formல மாத்தணும் அப்போ root 3 plus I or cos theta plus I sin theta சரியா what about r r is equal to root of 3 plus 1 is equal to 2 இல்லையா done முடிஞ்சிச்சு so then what is theta alpha is equal to tan inverse of modulus of y by x
So this is here it is equal to tan inverse of y என்னதுங்க 1 by root 3. So that is equal to tan inverse of 1 by root 3 oda value. So that is pi by 3. Okay. So that is pi by 6. 30 degree. Yeah, pi by 6. So since x and y are positive, it is in first quadrant. Adanala positive. So but theta is equal to alpha. So theta is equal to pi by 6. So what is my root 3 plus I? That is equal to 2 into cos pi by 6 plus I sin pi by 6 ன்னு வந்துரும். சரியா? Fine. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது root 3 plus I to the power 1 by 3. So if you want to solve, இதோட generalized இந்த pi by 6ல மட்டும் same value வராது. pi by 6 plus 2k pi இல்லையா? So அப்போ நம்ம போடும்போது so you have to put pi by 6 plus 2k pi plus I sin cos போடாமையே போட்டேனா. So I want to put cos first, right? அதுக்கப்புறம் தான் theta. Cos pi by 6 plus 2k pi plus I sin pi by 6 plus 2k pi whole to the power 1 by 3. So which is equal to whole to the power 1 by 3. Whole to the power. சரியா? Fine. So 2 power 1 by 3 into cos pi plus you can write it as so yeah, if I want to write pi 12k pi divided by 6, okay, plus I sin pi plus 12k pi by 6, okay, to the power 1 by 3. So which is equal to 2 1 by 3 cos, okay, pi plus 12k pi by what it is. So demo the theorem நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணும்போது here you can write 6 வந்து என்னது 3 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it will become 18 plus I sin pi plus 12k pi divided by 18. Yes. Previous questionல நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I guess. இங்க denominator common எடுக்காம I took it out. Yeah. Yes, of course. Fine. இங்க denominator 2 கீழ மட்டும் தான் இருக்கு. So இங்க நான் common எடுக்கும்போது இங்க 4 வந்திருக்கணும் இல்லையா? So that is the error. 4 வந்திருக்கணும், right? இங்க 4. இங்க 4. 4 வந்திருக்கணும் இல்லையா? Yes. 4k minus 1. So k value 0 வா இருக்கும்போது first one correct, no issues. Second one என்ன ஆயிடும்? Yes, second one க்கு 4k 1 போடும்போது 3 வந்துரும் இல்லையா? So இங்க 3 pi by 6. So here you get 3 pi by 6. So இப்போ இங்க என்ன வேல்யூ வந்துரும்? இங்க வந்து எரர் இருக்கு பாருடா. Yes. இங்க வேல்யூ வந்து மாறி வருது பாருங்க. So here you are getting 2 into, sorry, it's my mistake. So அந்த இடத்துல நம்ம denominator common பண்ணாம நான் வெளிய எடுத்துட்டேன். So we have to make it common and take it out. Fine. So அது மட்டும் ஒரு correction பண்ணிடுங்க. So அப்ப pi by 2 plus I sin pi by 2. So you get 2i as the answer here. So அப்ப இங்க நமக்கு என்ன வந்துரும்? Yes. 5 pi by
wait, let me solve. So 2, k oda value 2 nu போடும்போது 4 2s are 8, 8 minus 1, 8 minus 1, 7, 7 pi by 6. So இங்குமே 7 pi by 6, 7 pi by 6 எப்படி எழுதலாம்? pi minus pi by 6 னு எழுதலாம், pi plus pi by 6 னு எழுதலாமா? Which will be in which quadrant? Fourth quadrant. Pi plus னு இருக்கு. So pi plus னு இருக்கு, which will be in third quadrant. Pi plus pi by 6. Third quadrantல cos negative, yes, sin negative. போடும்போது cos 30 degree minus root 3 by 2 plus, so sin minus தானே, so I can write minus I 1 by 2, minus I 1 by 2. So finally the answer will be minus root 3 minus 1. So அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன correction, minus root 3 minus 1. But it's a very big mistake. சரியா? அது நீங்க பண்ணிடவே கூடாது. It's a very big mistake. So correct this. Okay? Yes. Okay வா? Sorry for that. Okay? So அந்த இடத்துல நான் ஒரு பெரிய mistake பண்ணிட்டேன். So you should not do that. So காமனா எடுத்துட்டு தான் நம்ம வெளியே எடுக்கணும். சரியா? இங்க கரெக்டா பண்ணிருக்கு. So டக்குன்னு இங்க பண்ணும்போது I relate it to the previous question. சரி. Cos, so pi by 18 காமனா எடுத்தீங்கன்னா what I get? So 1, 2, 12 k plus 1 னு எழுதிக்கலாமா? plus I sin 12k pi by 18, 12k plus 1 yes. So k is equal to 0, 1, 2. சரியா? So k value 0 வா இருக்கும்போது first of all நம்ம அந்த value எழுதிடலாம். z is equal to 2 to the power 1 by 3. So you get cos pi by 18, 12k plus 1 plus I sin pi by 18, 12k plus 1. Okay? Fine. When k is equal to 0, z is equal to 2 to the power 1 by 3. So cos pi by 18 plus I sin pi by 18. So இது வந்து first solution. Second, k is equal to 1 போடும்போது z is equal to 2 to the power 1 by 3. So cos 13 pi by 18 plus I sin 13 pi by 18. Then k is equal to 2 போடும்போது z is equal to 2 1 by 3 cos so you want to put 2 here, 24 25, 25 pi by 18 plus I sin 25 pi by 18. We can simplify this further. Z is equal to 2 to the power 1 by 3. So இங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, so 18 2s are என்னது? So it is 16 1 2 36. Okay, it's 25. So we can write 18. Okay, so cos of 18 pi minus 7 pi divided by 18. இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாமா? So this is 18 pi minus இல்ல plus plus. Okay, so 18 pi plus 7 pi divided by 18. Z is equal to 2 to the power 1 by 3. So you get cos pi plus 7 pi by 18. So plus I sin pi plus 7 pi by 18. Pi plus in the quadrant, third quadrant. 2 1 by 3, third quadrant ரெண்டுமே negative.
minus cos 7 pi by 18 minus I sin 7 pi by 18. So this is going to be my answer. சரியா? So அப்ப என்ன roots நமக்கு 3 கிடைச்சது? So அப்ப z values என்னென்னலாம் கிடைச்சது? So 2 1 by 3 cos pi by 18 plus I sin pi by 18 is one solution, comma 2 to the power 1 by 3 cos 13 pi by 18 plus I sin 13 pi by 18. இது ஒன்று. Third one 2 power 1 by 3 minus cos 7 pi by 18 minus I sin 7 pi by 18. So these are all the solutions for the given equation. சரியா? So அடுத்து இது rotation based பண்ண ஒரு problem. Sum of z1, z2, z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle. ஒரு சர்க்கிள்ல இன்ஸ்கிரைப் ஆகியிருக்கிற சர்க்கிள்ல இன்ஸ்கிரைப் ஆகியிருக்கிறது தான் இதெல்லாமே. சரியா? ஸோ இப்போ z1 z அப்படிங்கிறது எனி பாயிண்ட். ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் சர்க்கிள்? சர்க்கிளோட இங்க ரேடியஸ் வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல்ஸ் டு 2. ஸோ இப்போ நான் z1 பாயிண்ட் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் 1, √3ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் x, திஸ் இஸ் y. ஸோ ரியல் அண்ட் இமேஜினரி எடுத்தாச்சு. ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் z2 and z3. சரியா? We want to figure out that. So wait a second. So z2 எங்க இருக்குனா? So let me write. Fine. So z1 point எழுதியாச்சு. Okay. So we know. So equilateral triangle பொறுத்த வரைக்கும் அதோட vertices மேக் பண்ற ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும்? 60, 60, it's 60. So if it is inscribed in a circle, okay, so இதுதான் center அப்படின்னா, so இங்க இது மேக் பண்ற ஆங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா? So இதெல்லாமே ஈக்குவலா பிரிச்சிருக்கும். Suppose what it is 360 degree divided by 3, that is equal to 120 இல்லையா? Suppose இங்க மேக் பண்ற ஆங்கிள் வந்து என்னவா இருக்கும்? 120 டிகிரியா இருக்கும். Suppose let me draw. So let me draw. So equilateral triangle இங்க நான் வரையறேன் அப்படினா. சரியா? So this is how it looks like. z1, z2, இது z2 னு வெச்சுக்கலாம், இங்க z3 னு வெச்சுக்கலாம். சரியா? So இப்போ நம்ம என்னன்னா what I mean to say is, so இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு சரியா? z1 க்கும் z2 க்கும் நடுவுல இருக்கிற ஆங்கிள், let me change the color and make it clear to you. இதுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா? This is 120 degrees. Okay. So நம்ம ரொட்டேஷன்ல படிச்சிருக்கோம். So என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so z2 இருக்கு இல்லையா? So புதுசா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய that vector. So இந்த ரெண்டு வெக்டர், இந்த ரெண்டுத்துக்குமே லென்த் சேமா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல, so இந்த இது ஆக்சுவலி என்னது? ரேடியஸ். ஃப்ரம் 0 ல இருந்து z1 from not 0, from O ல இருந்து z1 from O origin ல இருந்து z2 சேம் டிஸ்டன்ஸ். so அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரொட்டேஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். z2 actually equal to z1 e power I theta. இந்த theta அப்படிங்கிறது is angle of z1 O z2 இருக்கும். சரியா? ஃபைன். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ z2 நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. ஸோ வாட் இஸ் z1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்? 1 plus I√3 e power I theta. So I thetaங்கிறது இங்க என்னது? I into theta is 120 degree, that can be written as 2 pi by 3. So 1 plus I√3 into, so cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. Okay, so which is equal to, so 1 plus I√3, so this is cos. So anyhow this is going to be in
செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்க போகுது. ஸோ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல காஸ் வந்து ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ மைனஸ் பை பை மைனஸ் பை பை 3 தானே. ஸோ பை பை 3. ஸோ 60 டிகிரி. காஸ் 60 டிகிரி வேல்யூ என்னது 1/2 பிளஸ் I √3/2 இதுதான் வரும். ஓகே. ஸோ now we are going to multiply this. ஸோ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு -1/2. ஸோ minus 3/2 plus I into minus √3/2 plus √3/2. So which is equal to, so -2 plus I0 which is equal to -2. சரியா? So அப்ப Z2 அப்படிங்கிறது வந்து என்னது -2. அடுத்து so we want to figure out what is Z3. Z3 க்கு பாருங்களேன். So I will take a different color. So give me a second. சரியா? இங்க பாருங்க. Z2 இங்க இருக்கு. So Z2 க்கும் Z3 க்கும் okay make பண்ற angle again it is going to be equal to 120 degree. So அப்போ என்ன ரூல் சொல்லிருக்கேன் Z2 divided by Z3 actually equal to இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற angle தானே. So இதோட ரெண்டுத்தோட சைஸுமே இங்க ஈக்குவலா இருக்கறனால anyhow இது going to be cancel out. e power I theta thetaங்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற angle. அந்த angle இங்க என்ன 2π/3 சரியா? So இந்த தான் லாஜிக். ஸோ ரொட்டேஷன் பிரின்சிபல்னாவே இந்த ஐடியாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா? ஸோ ஒன்றும் இல்லை ரொட்டேஷன் பிரின்சிபல் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா நிறைய பேருக்கு இது ரொட்டேஷன் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அது என்னன்னா இப்போ Z1 அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எங்கே இந்த இடத்துக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் Z2 ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில். ஸோ திஸ் இஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா ஸோ இந்த Z2 ஓடதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நார்மலாக Z2/Z1 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ இதோட மாடுலஸ் பின்ன இதுல இது மேக் பண்ற ஆங்கிள் தீட்டா போடுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஒரு வெக்டார் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம போலார் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னாமே நமக்கு என்ன வரும் ஆர் காஸ் தீட்டா பிளஸ் I சைன் தீட்டா வருமா ரைட்? ஸோ இங்க ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த இதோட மாடுலஸ். அப்போ என்ன வரும் Z2 டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 சரியா? ஸோ அப்போ இது இந்த காஸ் தீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் EI தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? So the EI theta cos theta plus I sin theta EI theta எழுதிக்கலாம் இல்லையா? தீட்டாங்கிறது Z மேக் பண்ற ஆங்கிள். ஸோ நார்மலா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2/Z1 ஓடது உங்களுக்கு தெரியும். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1. ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 theta 1 theta 2 இருந்துச்சுன்னா theta 2 மைனஸ் theta 1 இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது இங்க தீட்டா. ஸோ அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2/Z1 ஓடது வந்து தீட்டா. ஸோ அப்போ EI தீட்டான்னு வந்துருமா? ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ வித் கிவன் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் Z2வும் நான் ரொட்டேட் தானே பண்றேன் மாடுலஸ் ஆஃப் Z2வும் Z1ம் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ Z2 நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் Z1 EI தீட்டா வச்சு. ஸோ அப்போ எந்த ஒரு புது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரொட்டேஷன்ல இருக்கு ஸோ அதோட சைஸ் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் அதோட சைஸ் இந்த சென்ஸ் அதோட மேக்னிடியூட் மாட் of Z1 mod of Z2 சேமா இருந்துச்சுன்னா Z2 is equal to Z1 EI theta போட முடியும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ Z3க்கும் Z2க்கும் எழுதலாமா EI theta. ஸோ Z2 ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் என்னது -2 கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ -2. ஸோ EI thetaங்கிறது வந்து என்னது cos theta is actually 2π/3 plus I sin 2π/3. So already நம்ம இதோட values எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That is minus -1/2 plus I cos 60 √3/2 சரியா? சரி 2 cancel பண்ணிட்டோம்னா you will be getting minus of minus plus
1 minus root 3. Okay, fine, root 3i. So what is z1? z1 question le kuduthanga enadhu 1 plus I root 3 ah, 1 plus I root 3. z2 oda value minus 2. z3 oda value 1 minus root 3i. So this is how you find the values. Okay, I hope you understood this. Okay, so next solve பண்ணலாமா? So next இந்த question ஓட இந்த chapterல இருக்கக்கூடிய 5 marks எல்லாம் முடியுது சரியா? So இந்த ஒரே ஒரு question மட்டும் நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துடலாம். So இந்த question cube root of unity, not cube root of unity, nth root of unity ஐடியா வச்சு தான் போட போறோம். இங்க பாருங்களேன், டினாமினேட்டர்ல 9 இருக்கு. ஸோ அப்போ z to the power 9 is equal to 1 இருந்திருந்ததுன்னா, ஸோ அப்போ z is equal to 1 to the power 1 by 9 வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, ஸோ இஃப் யூ சால்வ் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா z is equal to cos 2 pi 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. Okay, so where k is equal to 0, 1, 2 etc up to 9 வந்திருக்கும் சரியா? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ரூட்ஸுமே நான் ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி ஒமேகா அப்படிங்கிறது வந்து when k is equal to 1 இருக்கும்போது, k is equal to 0 இருக்கும்போது you will be getting 1. ஓகே, z ஓட வேல்யூ 1 கிடைச்சிரும் சரியா? ஸோ அப்போ k is equal to 1 we are getting omega. So that is cos 2k pi, sorry 2k க்கு பதிலா 1 வரும்ல, 2 pi by 9, 2 pi by 9 plus I sin 2 pi by 9. Similarly, omega power 8 என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா, so that is nothing but cos 2k 2 into 8, 2 8s are 16, 16 pi by 9 plus I sin, so இது வந்து 8 இல்ல, இது வந்து 9 இல்ல 8. ஸோ ஏன்னா மொத்தம் 9 ரூட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா, 0 ஓட இன்க்ளூட் பண்ண இங்கே 8 தானே வரும். சாரி ஐ புட் 9. ஸோ இங்கே வந்து என்னது 16 pi by 9. ஸோ சும்மா ஒமேகா கே ஓடது எப்படி இருந்திருக்கும், தட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ், அதுதான் இது காஸ் 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. ஸோ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஒமேகாஸ் இல்லையா? ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர், கேயோட வேல்யூ 1ன்னு வரும்போது ஒமேகா, கேயோட வேல்யூ 2ன்னு வரும்போது ஒமேகா ஸ்கொயர், அந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் k is equal to 1 or 8 cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. k வேல்யூ 1ன்னு போடும்போது you get omega, k ஓட வேல்யூ 2ன்னு போடும்போது ஒமேகா ஸ்கொயர், k ஓட வேல்யூ 3ன்னு போடும்போது omega to the power 3 etc up to omega power 8 ன்னு வருமா? ஸோ ஆக்சுவலி ஸோ இதோட ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி இந்த z is equal to 1 to the power 1 by 9. ஸோ இதற்கு கிடைக்கும் இதோட ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இதோட வேல்யூஸ் தானே. ஓகே, ஸோ இப்போ z பவர் 9 is equal to 1. இதை சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய ரூட்ஸ் கிடைக்கும், 9 ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ரைட்? ஸோ அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வரும், யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ. 1 ஒமேகா, ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஒமேகா பவர் 8 வரைக்கும் வருமா? மொத்தம் 9 ரூட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இதை சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் 1 பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஒமேகா பவர் 8 சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு பாருங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதுனா z பவர் 9 minus 1 is equal to 0 தானே. z பவர் 8 கோஎஃபிஷியன்ட்டே இல்லை, 0 ரைட்? ஸோ அப்போ மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் z பவர் 8 டிவைடட் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் z பவர் 9 தானே. z பவர் 8 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டே இல்லை, அப்போ 0 தானே. ஸோ எப்பவுமே சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்கு, 0வா தான் இருக்கு. ஸோ we know this. So we know that 1 plus omega square plus
எக்ஸெட்ரா அப் டு ஒமேகா பவர் 8 இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு தெரியும். ஸோ அப்போ ஒமேகா பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஒமேகா 8 இதுதானே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1 தானே. ஸோ எனக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் k இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to 8 cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9 is equal to -1ங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் -1. இப்படி தான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஐ ஹோப் இந்த செஷனில் நம்ம கவர் பண்ண எல்லா 5 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும், கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட வேவ்லென்த்துக்கு போகிற மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒருவேளை ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு எங்கேயாவது புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் பாஸ் பண்ணி வீடியோவை மறுபடியும் பாருங்க, சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். அதில் 5 மார்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த செஷனில் நான் கவர் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் படித்தாவே போதுமானது. ஈஸியாக கொஸ்டின்ஸ் 5 மார்க் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் வெல். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் சாப்டர் 3 நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். சாப்டர் 3 சாப்டர் 4 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். வெயிட்டேஜான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினான ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்ப்போம், சரியா? ஸோ இந்த செஷனில் கவர் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸ் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. கமெண்ட் செஷனில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கிளாஸில் உங்கள் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய். ஸோ கீப் லேர்னிங். See you all in the next interesting class. Bye. My dear boys and girls from 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இந்த லெக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நைட்டு ஜனவரி 19th மிட் நைட்டோடைய உங்களுடைய 𝒎𝒐𝒓𝒆 பேட்ச்க்கான அட்மிஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு நைட்குள்ளே யாரெல்லாம் அட்மிஷன் எடுக்கிறீங்களோ நீங்கள் எல்லாருமே ஜஸ்ட் 999 பே பண்ணி சேர்ந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேட்டராக ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் அதிகமாகிடும். ப்ளஸ் அட்மிஷன்ஸும் பெருசாக ஓப்பனாக இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ இன்னைக்கு நைட்டே 999 rupees பே பண்ணி அத்தனை பேருமே இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ்.